Salut YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on se retrouve parce qu'on part à Virgo, dans la ville de Pise en Italie. On va partir parce qu'il est bientôt l'heure. On a rendez-vous à 5h45 et il est déjà 5h02 et je dois aller jusqu'à la fac. Donc je vais partir et on se retrouve directement là-bas parce que je peux vous filmer dans le métro je pense. Ou peut-être que si, on verra bien. On se retrouve tout de suite et c'est parti! Donc voilà, comme je disais plus tôt, il est très tôt, ça pique, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. C'est pas tous les jours qu'on part en voyage, surtout pour visiter des lieux scientifiques emblématiques, comme celui qui a permis de découvrir les ondes gravitationnelles, mais bon, je vais en parler plus tard dans le vlog. On va pas tarder d'arriver au métro, je prends ça, et on se retrouve juste après. Be silly, you and me, picking at the little fights over things that we should just let right. We were yelling things I know that we didn't mean. It's a hard thing. Donc là on fait une pause parce que le chauffeur doit s'arrêter. Il pleut dehors, donc je sais pas trop où vous filmer malheureusement. Il fait 6 degrés dehors, mais ça fait plaisir. Je dis donc, voici donc la pause du midi, parce que j'ai oublié de lancer la caméra. Voilà, donc on est arrivé en Italie, machin et tout. On est à une station-service, il pleut, c'est génial. Et cet après-midi, on va visiter Virgo. Et demain, on va visiter Pise, tout court. Et ça va être cool, espérons qu'il pleuve pas trop. On est à Virgo les amis! Ça y est! Regardez-moi ça. On est tous en marche. Après 10 heures de voyage, on va rentrer dans les laboratoires. Présentation de Nicolas Arnaud sur les ondes gravitationnelles et les détecteurs des ondes gravitationnelles sont la partie générale. Et après, nous allons faire la visite. Bonjour à tous. Merci d'être venus dans un pays où il fait beau et où il y a l'intérêt. Vous êtes parti de Lyon ce matin en train? Et vous repartez direct après? Allez. Ouais, vous passez le week-end ici, dans le coin quand même? Okay. Bienvenue à Ego, ici donc le site d'accueil des détecteurs Virgo. Donc on va commencer par une petite présentation en amphi, et après vous irez faire la visite du site avec le professeur Cagnoli et puis Alex, c'est ça? Ok, voilà, et donc moi je m'arrêterai là. Donc je ne sais pas à quel point vous êtes fatigué par le voyage en car, etc. Donc on a plein de manières de faire ça. L'idée, c'est que vous passiez plutôt un bon moment et que vous n'hésitiez pas à poser des questions si vous en avez. Et comme vous savez un peu ce qu'on fait ici, quand même. Ouais, normalement. C'est comme s'ils sont venus en cours, c'est bon. L'Igo Livingston en Louisiane et l'Igo Hanford dans l'État de Washington. Donc vous voyez que, grosso modo, chaque détecteur est entre 70 et 80% d'efficacité en moyenne. Et donc, de temps en temps, il y a des soucis. Là, par exemple, en début de semaine, le détecteur de Louisiane, il a perdu 2 jours parce qu'ils ont eu des problèmes pour acquérir ce fameux point de fonctionnement qui est essentiel pour voir les détecteurs. Mais avant, ils ont eu aussi des longues périodes où il n'y a pas eu de soucis du tout. Donc, grosso modo, les 3 détecteurs ont des performances à peu près équivalentes.
Et après, ce qui nous intéresse, c'est aussi quand est-ce que ces détecteurs fonctionnent ensemble. Donc là, les couleurs, on ne voit pas trop parce que on est limité par la résolution de la figure et de l'écran. Mais en gros, on regarde quand est-ce qu'il n'y a aucun des détecteurs qui fonctionne. Ça, c'est mauvais parce que là, on est sûr, s'il y a un signal qui arrive, on est sûr de le rater. 1 sur 3, c'est pas formidable parce qu'on a envie d'avoir au moins 2 détecteurs qui nous disent oui, j'ai vu quelque chose. Un seul, c'est pas forcément suffisant pour être sûr que c'est une vraie détection. Mais on est plus intéressé par les configurations 2 sur 3 et 3 sur 3. Et vous voyez que c'est plus de 80% du temps où on a au moins 2 des 3 instruments qui fonctionnent. La cloche, c'est chaud. Vous voyez le passage, au début on entend du bruit, puis il y a quelque chose de plus en plus clair qui arrive, et donc l'amplitude et la fréquence augmentent de plus en plus. Donc là, il faut imaginer que c'est nos algorithmes en temps réel, comme ceux que je vous ai décrits avant, qui ont vu ça. Et là, c'est dans un plan temps-fréquence. Donc ici, il y a le temps, 0, c'est le moment de la fusion, et donc moins 2 secondes, moins 4 secondes, moins 6 secondes. Donc là, vous voyez déjà que par rapport à des trous noirs, c'est en secondes et pas en fractions de secondes. Et là, vous avez la fréquence instantanée du signal, et donc ça fait, c'est un signal tellement fort qu'il est visible à l'œil nu, à condition de savoir que c'est ça qu'on cherche. Et donc une courbe comme ça, on n'a pas de système physique sur Terre qui peuvent nous produire un truc comme ça aussi bien, aussi précis. Donc c'est probablement un signal. Et donc là, assez rapidement, ça a intéressé les gens à la Virgo. Et ce qui a intéressé aussi beaucoup les gens, c'est que donc on a ce système où on envoie des alertes, où on dit nous on pense qu'on a quelque chose, et le satellite Fermi, donc qui n'a rien à voir avec nous, qui est un truc en orbite autour de la Terre qui cherche des sursauts gamma, donc des bouffées de rayons gamma de lumière énergétique qui arrivent à peu près une fois par jour aléatoirement sur le ciel, a dit 2 secondes après vous, moi j'ai vu ça. Et donc ça, c'est quoi? C'est un nombre de photons compté par seconde. Donc vous voyez qu'ils en ont un certain nombre et c'est plat et ça fluctue. Et là, 1,7 secondes après nous, c'était la cloche pour symboliser ça, ils ont eu un pic de photons, donc ils ont détecté 2 fois plus que d'habitude. Et ils ont aussi leurs algorithmes d'analyse, leurs calculs de taux de fausse alarme, etc., qui fait que pour eux, ce pic-là était intéressant. C'était pour eux un sursaut gamma, comme ils en détectent tous les jours. Et donc là, ce qui a beaucoup motivé les gens, c'est que un signal gravitationnel, c'est rare. Là, à l'époque, il y en avait peut-être 3 ou 4 en 2 ans d'observation. Un comme ça, c'est 1 par jour, donc c'est assez rare aussi. Le fait que les deux soient séparés que de 2 secondes, quelque part, ça donne une idée qu'ils ont peut-être un lien. Donc la fusion, elle était à 14h, la détection, elle est à 1h30 du matin. Entre les deux, on ne saura jamais ce qui s'est passé, mais après, tous les télescopes ont pu regarder. Ça a confirmé qu'une partie de ces sursauts gamma venait justement de la fusion des étoiles à front. Les gens ont vu dans le spectre qu'il y avait des éléments chimiques lourds qui étaient formés par cette fusion, et donc peut-être que ça peut expliquer d'où viennent ces éléments dans l'univers. Avec ça, comme on a la distance et le redshift, on peut essayer de mesurer la constante de Hubble indépendamment des mesures. Et puis on peut tester la relativité générale comme ça. Turn it up, I guess, back then. So I just wanted to know if you guys had something, but if not, I'm not going to check into it some more. It has to be a very technical running all the time. Okay. Interview, they're telling you run all the time. So. Right, but I'm trying to figure out why I just got a notification of it, so. Right, like it was off and then it became on again or something? Yeah, or something. Of about 10 to the minus 19
there is no dimension because the gravitational waves are expressed in strain of space, so meter over meter. So 10 to the minus 19 means 10 to the minus 19 meters over a meter. Okay? So to detect a gravitational wave of at 10 hertz, you need to have the gravitational wave having an amplitude greater than 10 to the minus 19. Whereas at 100 hertz, you need to be higher than 10 to the minus 23, which is, it's a really an incredible small number inside the detector. And if you want to see what is the output of the detector, you can see at the B1P. This is the light that comes out from the detector, okay? So it's a very tiny amount of light with respect to the gigantic kilowatts that are inside the interferometer. On the opposite scale of intensity is the two images below. So the west input CAM and north input CAN, okay? And also you have there, this is the north end, west end. So these are the four mirrors that constitute the vibratory cavity. And the white spot there is the image of the diffused light when the laser beam impacts the mirror. So the mirrors are almost perfect, but it looks like really, really dirty, really disaster. But we have more than 100 kilowatts of laser power impinging on the mirror, 100 kilowatts. So, and this is a normal camera, so the amount of scattered light, the fraction of scattered light is extremely small, but it's so visible because the power stored into the cavity is gigantic. Lowest noise as possible. So we are really in science mode. All the data that the interferometer now is recording are good data for picking up any signals. Okay. So this the materials that we use to produce the mirrors are glasses, and they absorb less than 1 part per million of the light. So even at 100 kilowatt of laser power, we have just 0.1 watts of heat on the mirror, which is nothing. This is one of the things that is remarkable and is done in Lyon, at the Laboratoire de Matériaux Avancés. So they have developed the technology to produce this kind of mirrors that have really extremely low absorption. Okay. I'm going to explain this. So first, there are peaks, okay? The things that I like most because I worked on the systems. You see the highest peak there. In reality, it's formed by 4 times 4, 16 peaks. And these are the violin modes, the vibration of the fibers that are suspending the mirrors. Okay? So they are vibrating because they are excited by the thermal energy, okay? And they make the mirrors vibrate. Here we have a very nice example of a microscopic interferometer. And as you know, what you measure with the microscopic interferometer is a differential differences between the distance, optical distance of the two arms. And here what you see is an interference figure which depends on the difference between these two arms. So if this changes, it means that the distance between the two mirrors is changed. And this is what a gravitational wave does. So here we have an example of how a gravitational wave behaves. So you have to imagine that this is the space-time.
So now I'm playing with the space-time. This is a gravitational wave source. So you have to imagine that this is a black hole. And a massive object deform the space-time. So the thing is that this is the key to understand the relativity. Oh, nice. The thing is that with the general relativity, what we think is that there isn't force between the two objects, but just the object falls one into each other. So one of them deform the space-time, and the other just fall to the other. And during this motion, we create the formation of the space-time, which is periodic, so it's like forming gravitational waves. These waves enter in contact with mirrors, so deform the space-time locally at mirrors, and create the signals. So I hope it will be clearly visible here. Each time that it turns, you have something which happens there, almost. You can go here. And see, this is the very first prototype of the suspension system, which we call super attenuator, which is made on an inverted pendulum that you cannot see here because it's not here, but you have to imagine that this is the inverted pendulum. Then you have a stage of several filters, seismic filters, so those are the seismic filters. This is just a prototype, so it's better than this. And the last stage of the suspension is what we call the payload, which is made on the last filter, which we call filter 7, the marionette, and the mirror. Another thing is that maybe we can, okay, yes. This is the prototype. Another prototype, which is more similar to what we have now, is here. So we focus on the last stage of the suspension. And here you can see a real mirror with real coatings. So the mirror is made on silica substrate, really massive silica substrate. And a coating on top of them is not visible because we call it mirror, but it's a mirror at a specific wavelength. So the laser wavelength is 1064 nanometers. So this mirror is a mirror at 1064 nanometers. And in the visible band is transparent. Just finished my PhD in Lyon at LMA, and LMA is the only one laboratory in the world which is able to do this kind of optics with this performance. So you should be proud of this because in Lyon you have a really nice laboratory. Here the laboratory is used to produce the fibers, the silica fibers. It is done inside there. It is not possible to enter because it's a clean room area. Okay? And the fibers are produced through a rod of silica heated up by a laser, a CO2 laser, and it's pulled 70 centimeters long, and then welded. They are controlling the height of the tube because the soil is sinking. You know, it's the same soil of the Leaning Tower of Pise, so it's continuously sinking. So this is a small version of the inverted pendulum. Okay. So again, we do like we did before. We divide the group in two. Okay. When you see it, and then switch with the others. So these are the three legs.
the three legs are empty. Okay, they are not in there. These are like a veil. Okay, but in there instead there is a thin joint of steel. So it's so thick that I don't know if you see. How the system is flexible. So it means that while the base of the pendulum is shaking due to the seismic motion, the top remains at a steady position if the frequency of vibration is higher than the resonant frequency. And you can imagine that the resonant frequency of this system to be really extremely low. So the filtering action of this system is gigantic. Okay? And normally in the main suspension, these legs are 7 meters tall. And there are 5 filters to suspend the mirrors. Okay? So all this gigantic structure is just to filter out the vibration. So let's change with the others. Joint made of steel that is so small in diameter. So this joint makes the system really flexible. And so with it, you can have a resonant frequency that is really extremely low. So all the seismic motion that has a frequency higher than the resonant frequency of this mode is filtered out. Filtered out means that you have a displacement at the bottom, but you do not have displacement at the top. But this is not enough. The main mirrors are suspended by this system that is tall 7 meters, at which you attach 5 filters like this, suspended by wires. So there is a filtering made by pendulum motion and by blades, by cantilever blades that assure a vibrational filter. Qu'est-ce qu'on fait là? On va aller manger la pizza? Ouais, j'ai une grosse pizza. C'est pas? On va aller se taper une bonne grosse pizza. Apparemment elles sont super bonnes. J'espère qu'on nous a pas menti. Hein, écoute. Jour 2, 7 heures. Attends, qu'est-ce que vous pouvez nous dire ce matin? Ce matin, je peux vous dire que tout le monde est très en forme. Nous avons tous parcouru la ville de Pise en bonne étrange gaieté. Donc aujourd'hui, on va visiter Pise tranquillou. Hier, on a visité Virgo. Après beaucoup de bus. Aujourd'hui, on va visiter Pise et puis beaucoup de bus. Donc là, on suit le guide. On va visiter Pise, mais 2 jours. Oh là là, regardez-moi la team touriste. Oui. Oh le soleil. Le soleil est là, messieurs, dames. Bonjour, cool kids are at the back. Bonjour. Bonjour. Ouais, on est là. Coucou Quentin. Bonjour. Donc voilà, là on est reparti de Pise les amis. C'est la fin du voyage. Ah non, pas.
Oui, enfin bon. C'est le début de la fin du voyage. C'est le début de la fin. De la fin du début du voyage. Que dis-tu, Maxime? C'est très sage que tu dis. Merci. C'est la fin du vlog ici présent. Au revoir à tous. Au revoir. Joyeux Noël. Je fais la fin du vlog. Tu veux dire un mot à la fin? Bonne révision comme ça. Bonjour. Bonsoir le vlog. Au revoir le vlog. Il est tard. Bonsoir.